In the aftermath of the Second World War, nations gathered in an attempt to rebuild their war-torn societies. A new global system was born. And this great body, the United Nations, was established as a symbol and protector of the aspiration and the finest ideas of humankind. Nations saw that it was in their own interest to help others exceed the rubbles and wasteland of war. Reliable and significant assistance allowed countries emaciated by war to grow into a strong and productive society. The period was a high watermark for trust in global institutions and the belief that humanity had learned the necessary lessons to move forward in global solidarity and harmony. Today, for several decades, Africa has been asking for the same level of political commitment and devotion of resource that described the Marshall Plan. We realize that underlying conditions and causes of economic challenges facing today's Africa are significantly different from those of post-war Europe. We are not asking for identical programs and actions. What we seek is an equal, firm commitment to partnership. We seek enhanced international cooperation with African nations to achieve the 2030 Agenda and Sustainable Development Goals. There are 5 points I want to highlight. First, if this year's theme is to have any importance at all and any impact, global institutions, other nations, and their private sector actors must see Africa as a development priority, not just for Africa, but in the interest of us all as well. Due to both long-standing internal and external factors, Nigerians and Africans' economic structures have been skewed to impede development, industrial expansion, job creation, and the equitable distribution of wealth. If Nigeria is to fulfill its duty to its people, I know, and the rest of Africa, we must create jobs and the belief in a better future for our people. We are pushing for that. We must also lead by example, and we are doing so, to foster economic growth and investors' confidence in Nigeria, and remove the costly and corrupt fuel subsidy while also discarding a noxious exchange rate system in my first few days in office. Other growth and job-oriented firms are in the wings. I'm mindful of the transient hardship that reform can cause. However, it is necessary to go through this phase in order to establish a foundation for durable growth and investment to build the economy our people deserve. We welcome partnerships with those who not mind seeing Nigeria and Africa assume larger roles in the global community. The question is not whether Nigeria is open for business. The question is how much of the world is truly open to doing business with Nigeria, and how African is an equal, mutually beneficial manner. Direct investment in critical industries, opening their ports to a wider range
and larger quantity of African exports and meaningful debt relief are important aspects of the cooperation we seek. Second, we must affirm democratic governance as the best guarantor of sovereign will and well-being of the people. Military coups are wrong, as in any titled civilian political arrangement that is, will perpetuate injustice. The wave-crossing part of Africa does not demonstrate favor towards coup. It is a demand for solution to perennial problem. Let us dig it deeper. Regarding Niger, we are negotiating with the military leaders. As chairman of ECOWAS, I seek to help establish democratic governance in a manner that addresses the political economy challenges confronting that nation, including violent extremists who seek to foment instability in our region. I extend a hand of friendship to all of you who may genuinely support this mission for a democratic governance in that nation. This brings me to my third crucial point. Our entire region is locked in protracted battle against violent extremists. In the turmoil, a dark channel of inhuman commerce has formed. Along the route, everything is for sale. Men, women, and children are seen as chattel. Yet, thousands reach the Sahara, hot and sand, and the Mediterranean cold depths in search of a better life. At the same time, mercenaries and extremists with their lethal weapons and vile ideologies invade our region from the north. This harmful traffic undermines the peace and stability of the entire region. African nation will improve our economics so that our people do not risk their life to sweep the floors and streets of other nations. We also shall devote ourselves to disbanding extremist groups on our turf. Yet, to fully contain this threat, the international community must strengthen its commitment to arrest the flow of armed and violent people into West Africa. The fourth important aspect of this global trust and solidarity is to secure the continent's mineral-rich areas from plundering and conflicts. Many such areas have become catacombs of misery and exploitation. The Democratic Republic of Congo has suffered this for decades, despite the strong UN presence there. What happened? The world economy owes the Republic of Congo much but gives her very little. The mayhem visited on resource-rich areas does not respect national boundaries. Sudan, Mali, Burkina Faso, Central African Republic, and the list grow on and on and on. The problem also knocks at Nigeria's door. Foreign entities are baited by local criminals who aspire to be petty warlords have drafted thousands of people into servitude to illegally mine gold and other resources. Billions of dollars meant to improve the nation's economy now fuel violent enterprises.
If left unchecked, they will threaten peace and place national security at a grave danger. Given the extent of this injustice and the high scales involved, many Africans are asking whether the phenomenon is by accident or by design. Members' nation must reply by working with us to deter their farms and nationals from the 21st century pillage of continent riches. Fifth, climate change severely impacts Nigeria and Africa. Northern Nigeria is honored by desert encroachment, hounded from the north. All are arable lands. Our south is pounded by the rising tide of coastal flooding and erosion. In the middle, the rainy season brings flood that kill and displace multitudes. As I lament death at home, I also lament the grave loss of life in Morocco and Libya. The Nigerian people are with you. Please note that. African nations will fight climate change, but must do so on fair and just terms. To achieve the need popular consensus, this campaign must accord with overall economic efforts. In Nigeria, we shall build political consensus by highlighting remedial actions which also promote economic good. Projects such as Green Wall to stop desert encroachment, halting the destruction of our forests by mass production and distribution of gas burning stoves, and providing employment in local water management and irrigation projects are examples of efforts that equally advance both economic and climate change objectives. Continental efforts regarding climate change will register important victories if established economies were more forthcoming with public and private sector investment for African preferred initiatives. Again, this will go far in demonstrating that global solidarity is real and working. As I'm about to close, let me emphasize Nigeria's objective accord with the guiding principles of this world body: peace, security, human rights, and development. In fundamental ways, nature has been kind to Africa, given abundant land, resources, and creative and industrious people. Yet, man has too often been unkind to a fellow man, and this sad tendency has brought sustained hardship to Africa's doorstep. To keep faith with the tenets of this world today's body and the theme of this year's assembly, the poverty of nations must end. The pillage of one nation's resources by overreach of farms and people of stronger nations must end. The will of the people must be respected. This beautiful, generous, and forgiving planet must be protected. As for Africa, we seek
to be neither appendage nor patron. We do not wish to replace old shackles with new ones. Instead, we hope to walk the rich African soil and live under the magnificent African sky, free of the wrongs of the past and clear of the associated encumbrances. We desire a beautiful, prosperous, vibrant, democratic living space for our people, where we do it. To the rest of the world, I say, work with us as true friends and partners. Africa is not a problem to be avoided, nor is it to be pitied. Africa is nothing less than the key to the world's future. I thank you for listening. De l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président et commandant en chef des forces armées de la République fédérale du Nigeria de l'allocution qu'il vient de prononcer. Et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Louis Lacalle-Pou, président de la République orientale de l'Uruguay. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence M. Louis Lacalle-Pou, président de la République orientale de l'Uruguay, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Buenas noches para todos. Saludar al presidente de la Asamblea General, hacerlo extensivo al secretario general de las Naciones Unidas, a los jefes de Estado y de Gobierno, a las delegaciones oficiales y a la organización que mucho ha trabajado para tener esta asamblea en el día de hoy. Hoy, una vez más, vengo a hablar en nombre de mi país. Vengo a hablar en nombre de mis compatriotas. Llegamos aquí a este ámbito donde más de 190 representantes vienen a dejar su mensaje. Culturas distintas, gobierno de distinta ideología, distinta situación social, económica, climática y geográfica. Pero si estamos todos aquí, significa que de alguna manera convenimos hace mucho tiempo guiarnos y ampararnos en los mismos derechos, obligaciones y principios. En este derecho internacional con escaso poder coercitivo, donde muchas veces no se aplica la misma vara a las grandes potencias que a los países más pequeños. Llegamos una vez más a esta asamblea con una visión positiva, una visión optimista de la humanidad, pero tampoco podemos pecar de ingenuos. Objetivamente vivimos en un mundo mejor. Por supuesto que tiene este actual distintos desafíos y acechanzas. Estamos convencidos de que la globalización, la tecnología de la información, la inteligencia artificial, la comunicación en tiempo real, son herramientas que ayudan a la integración y al desarrollo de nuestros pueblos. Por supuesto que sí, estos son bien utilizados. En este sentido hay una creciente responsabilidad de los líderes mundiales. Hoy escuchaba más temprano al secretario general de las Naciones Unidas hacer hincapié en este tema. Estamos en un mundo donde los discursos son acciones, donde aquí parado un líder mundial puede generar consecuencias ya solo con sus palabras. Desde un conflicto internacional, una corrida bancaria,
etcétera, etcétera. Uruguay llega aquí a esta asamblea con una democracia plena y estable, con pleno respeto institucional y el respeto a la ley, que ya es una tradición histórica en nuestro país. Y a pesar de la pandemia, a pesar de la invasión rusa, a pesar de distintos factores climáticos, nuestro país ha recuperado su economía a la que tenía antes de la pandemia. Ha mejorado el empleo, ha bajado el desempleo, tiene una inversión pública histórica en infraestructura, ha recibido una importante inversión extranjera directa y gran parte de esos réditos han sido reinvertidos en nuestro país, lo que marca una confianza importante. Las finanzas públicas están ordenadas. La inflación es la más baja de los últimos 18 años. Hemos podido bajar impuestos y al mismo tiempo hemos hecho reformas de las que hace larga data se llamaban urgentes, como la reforma educativa y la reforma de la seguridad social. Los uruguayos practican una muy preciada libertad responsable. Hoy temprano, cuando escribía parte de mi discurso, me acordé de lo que dije aquí en septiembre del 2021. El final de mi discurso decía que la pandemia había terminado por cuajar de que todos somos uno. Y por esta razón, de que realmente todos somos uno, es que hoy me quiero referir a la libertad responsable internacional. Está claro que nuestro bienestar como países independientes está indisolublemente vinculado al bien común. Esto hay que saberlo, hay que aceptarlo y, por supuesto, actuar en consecuencia. Desde temprano, muchos jefes de Estado se han referido aquí al tema ambiental. Pertenezco a un país que se ha dado a sí mismo hace muchos años la denominación de Uruguay natural. Entre otras cosas, hoy las energías renovables en nuestro país superan el 90%. Tenemos una importante reforestación. Tenemos procesos productivos sostenibles. Y podría seguir agregando una larga lista que afirman el concepto de Uruguay natural. Después de muchos años de declaraciones, de asumir compromisos, la comunidad internacional realmente comprendió que la economía y el ambiente están íntimamente asociados. Uruguay hace pocos meses ha emitido un bono sostenible, un bono que se basa en premios y castigos según se cumplan parámetros establecidos en el Acuerdo de París. Yo quiero hoy aquí llamar la atención en el sentido que estamos convencidos, que entendemos que este mismo sistema de premios y castigos debería aplicarse en los préstamos internacionales, en el acceso a mercado, en las cuotas, en los aranceles. No solo la vocación de sancionar el incumplimiento, sino que premiar a quien tiene procesos que son amigables con el ambiente, que son sostenibles. De esta manera, como nos pasa cuando somos niños, los estímulos a mejorar seguramente harán que las naciones hagan un mayor esfuerzo que va a redituar en las economías domésticas y obviamente a nivel global. En este mismo sentido, quiero compartir con ustedes una situación que se da, que por la cual atraviesa nuestro país, y estoy seguro que algunas de sus naciones también. Le podríamos llamar el pecado de hacer las cosas bien. ¿Y a qué me refiero con el pecado de hacer las cosas bien? Bueno, nuestro país ha logrado
un desarrollo humano y económico importante. Y gracias a la obtención de esos estándares, muchas veces quedamos afuera del acceso de determinada cooperación, de determinado sistema de preferencias, de determinados instrumentos de relacionamiento comercial internacional muy importantes. Y obviamente que no quiero dejar de compartir el espíritu por el cual fueron creados estos mecanismos. Creo que tenemos que rediseñarlos, porque de alguna manera no estimula que los países crezcan y sostengan si que pierden ese acceso a estas condiciones. Quiero dejar claro que conste que Uruguay acá no viene a mendigar ni hacer reclamos exagerados. Simplemente, como le decía hace un instante, apelando a la libertad responsable internacional, queremos que se actúe con justicia. Si hacemos las cosas bien, que se actúe en consecuencia. Y eso significa nada más ni nada menos que mejorar el acceso a oportunidades. Para terminar, porque han tenido un largo día. Quiero, una vez más, en este ámbito, como lo he hecho en otros, condenar firmemente la invasión rusa a Ucrania y solidarizarnos con el pueblo ucraniano. Y también quiero coincidir con el secretario general de las Naciones Unidas y alzar la voz contra los populismos autoritarios que empobrecen sus pueblos, que vulneran los derechos humanos, condenando así las generaciones actuales y las generaciones futuras. Y una vez más, quizá en este ámbito debamos hacer un mea culpa, porque muchas veces la ausencia de una reacción contundente y eficaz de la comunidad internacional ha profundizado o no ha evitado estas situaciones. Muchísimas gracias. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République orientale de l'Uruguay de l'allocution qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Peter Pavel, président de la République tchèque. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. I ask protocol to escort His Excellency. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue behalf of the General à son Assembly, Excellence, I wish Monsieur I have Peter the honor to Pavel, welcome His président de la Excellency Petr République Pavel, tchèque, President of the et je Czech l'invite à prendre la parole Republic, devant and I l'Assemblée. invite him to address the Assembly. Monsieur le Président, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a pleasure and a humbling experience to address this distinguished audience for the first time. This forum carries great responsibility for the shape of humanity's future. First and foremost, I see my address as an opportunity to present a view of how we can coexist and cooperate as nations and global citizens. Czechia aims to play a proactive role and responsible role within the global community. No one can cope with the current global challenges alone. That is why we strongly support the reform proposed by the UN Secretary General in our common agenda. We want to work together on a more effective and inclusive multilateral system that is able to address the needs that we face. This is why Czechia announced its candidacy for non-permanent membership of the Security Council for the term 2032-33. Last year, a permanent member of the UN Security Council, one of the founding nations of this organization, blatantly violated the fundamental principles the UN stands upon. The Russian full-scale invasion of Ukraine continues to constitute a manifest violation of the UN Charter and international law
we all subscribe to. My country has its own experience with wars and interventions, including decades-long military occupation imposed by Moscow. It taught us what it means when might makes right. Russia's aggression against Ukraine has come at an even higher cost. I personally visited Ukraine in April this year. My wife had this opportunity to visit a war-torn country only 2 weeks ago. I saw the infamous crime scenes of Bucha and Borodyanka. I found myself in Dnipro region, only a few miles away from the front line, in the area ravaged by war fighting. The account of Russia's atrocities, human rights violations, and ferocious attacks against the innocent civilian population is overwhelming. Children forcibly separated from their families, deported for re-education in order to make them forget their culture and who they are. Entire towns and villages wiped out for no reason. Mass graves and torture chambers in which people just disappear. Sadly, the evidence tells the story better than any statement. The list of stories full of horror is endless. Yet we cannot just passively observe it. This must end. Russia must unconditionally withdraw all troops from the entire territory of Ukraine within its internationally recognized borders. Russia's leaders must be held accountable for the crime of aggression against its neighbor. This is why we have extended our support to the establishment of a special tribunal to prosecute the crime of aggression against Ukraine. It is our duty to ensure that those responsible for war crimes and crimes against humanity are held accountable. Apart from violence, injustice, and suffering of civilians, every war also brings destruction. Reconstruction of Ukraine may be the largest rebuilding effort in modern history. We support establishing the register of damage caused by Russian military, and we call on all states to join these efforts. Czechia will support Ukraine in its defense as long as necessary. From day one, we have stood by Ukraine's side and provided the defenders with weapons and ammunition. With the outburst of the Russian aggression against Ukraine, Czechia has also stepped up its support for Russian and Belarusian pro-democratic voices, and Prague has become an important hub for journalists and human rights defenders in need. For over 18 months, Czechia has been providing humanitarian assistance to the war-affected Ukrainian population. Per capita, my country has received more Ukrainian refugees than anybody else, mostly women and children. What Ukrainian people truly deserve is peace. Not just any end of hostilities, but just and durable peace. If it is to be sustainable, it cannot be based on an unjust compromise or conditions imposed by the conqueror. Neither shall it leave hopes for Russia to fulfill its imperial ambitions. It must be peace on terms of the defender and not the aggressor, as early today stated President of Ukraine, Zelensky. Don't forget, the damaging impacts of Russia's aggression are felt across the world. Russia's blockade of Ukrainian ports and destruction of infrastructure and grain continues to weaponize global food security in the most reckless and cynical way. Let me be very clear. Ukraine's security is our own security. From Africa to Europe to Latin America to Asia.
I call on leaders of the free world to keep the unity and support of Ukraine. Mr. President, the threats we face are global and interconnected. Because of Russia and a handful of other countries, our world is more dangerous and rougher. Instead of cultivating cooperative security, we have to build up our militaries. Instead of boosting social cohesion programs and overcoming economic insecurity, we have to boost our defense budgets. Those who contest the international rules steer the wheel of global security backwards into confrontation, and sooner or later at the expense of all of us. Russia's reckless threats to use nuclear weapons, its policy of coercion and intimidation represent a threat to balance and integrity of the whole system of non-proliferation. The announced stationing of nuclear weapons in Belarus is a further irresponsible escalation Czechia condemns in the strongest terms. Unfortunately, Russia's fingerprints can be found in several other current crises. Mr. President, the security, humanitarian and political crises unfolding in Sahel region are more than worrisome. The international community must try to find a way to end the series of military coups and ensure a return to constitutional order. This is the only way countries can effectively protect themselves against terrorism. It is the only way the much-needed economic and social development called for by African people can take place. The region remains vulnerable to numerous political, economic, and climate risks. Its long-term stability, security, and prosperity is crucial. We must offer genuine, pragmatic partnerships. Some countries pretend to be willing to help. In reality, they create economic and political dependencies. These undermine the long-term stability and manipulate the free will of people by spreading lies and disinformation. In Asia and Pacific, Czechia is an active and reliable ally and partner. The word cooperation must remain key for our joint efforts in the region. We deplore China's military actions which raise tensions in the Taiwan Strait and its unfriendly actions against partners in the South China Sea. Any dispute or contagious issue must be solved peacefully. Any potential armed conflict in the region would have negative consequences for the whole world. In North Korea and Iran, reckless escalation of nuclear or intercontinental ballistic missile activities combined with lack of transparency threaten international and regional security. The same applies to any material support to Russia's military aggression in Ukraine. It is clear that such supplies only aggravate the suffering of the Ukrainian civilian population. The Middle East remains the world's most volatile region, troubled by spread of conflicts, terrorism, and sectarian violence. Efforts to normalize relations between Israel and its Arab neighbors bring positive steps towards stability and peace in the region. Mr. President, our efforts to maintain peace and security are closely linked with our ability to promote human well-being and sustainable development of our societies. One may ask how a country of 10+ million people can contribute to global ambitions. Having our own national experience with oppression, fundamental rights and freedoms are deeply embedded in our value system and foreign policy.
Czechia strives to pursue an active human rights and democracy policy. We are a staunch supporter of international human rights mechanisms. Currently, we are proud to serve as the presidency of the UN Human Rights Council. More than ever, we have to support media freedom to enable access to independent and factual information. Without it, disinformation and propaganda will prevail. Mr. President, the Sustainable Development Goals Summit yesterday sent a strong message of urgency and determination. The 2030 Agenda is a promise to current and future generations which we have to keep. There is an urgent need to highlight the link between peace, security, climate, environment and development on one hand, and human rights, justice and strong institutions on the other. In the latest SDGs index, Czechia is ranked as the 8th most advanced country in the implementation of the Agenda 2030 and its SDGs. Yet we also face many challenges and we need to step up our efforts. Climate change remains the single most destructive threat to the current and future existence and well-being of all humankind. It threatens our lives, livelihoods, food security, prosperity, and ultimately peace and security worldwide. Czechs devote a lot of attention to this issue. It is no coincidence that it was under the Czech presidency of the Council of the European Union last year that we finalized crucial legislation which shows the path towards the green transition of our industry. 30 years after the end of the Cold War, we are witnessing efforts of authoritarian regimes to redefine core principles of multilateral order. Malign actors use cyberspace, disinformation, economic, political, and other tools to disrupt democratic processes, to undermine our institutions, and to weaken our security. The challenges we face today are significant, and it is apparent that only collective action can ensure a safe and prosperous future for all. In this respect, Czechia recognizes its global responsibility and remains committed to ensuring that no one is left behind. I personally commit to work with the international community to fulfill urgent work that must be done. All the best to you and thank you for your attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République tchèque de l'allocution qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Surangel Whips, président de la République des Palaos. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence M. Surangel Whips, président de la République des Palaos, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. President Dennis Francis, Secretary General Antonio Gutierrez, Excellencies, ladies and gentlemen, Ali, and warm greetings from the people of Palau. President Francis, congratulations on your election. As a fellow islander, you are well aware and acquainted with the common challenges that SIDS face, from economic resilience and climate change to financing and security. We all look forward to working with you over the next year to meet these challenges. Secretary General Gutierrez, we thank you
again for your tireless efforts and advocacy for a more secure, prosperous, and sustainable world, which is our ultimate goal and what brings us here today. The 2030 Agenda for Sustainable Development is a universal call to action. As a small island developing state, Palau faces economic challenges related to our small population. We are vulnerable to climate change, and we struggle with the high cost of imported foods and goods, and face infrastructure challenges due to our remote location. These shared issues highlight the unique challenges faced by SIDS in our pursuit of sustainable development and a better life for our people. Mr. President, like other SIDS, Palau is working to build a diverse and resilient economy. We are looking to the digital world, which doesn't rely on land mass, but on our determination to succeed. The new perspective is born out of a harsh lesson learned when Punchit started coming about 7 years ago. In 2016, Palau's economy, heavily dependent on tourism, had a significant downturn. When first, in 1 year, we lost 13% of our tourism. And by 2019, these numbers had dropped by 47%. And in fact, when COVID-19 hit and in 2021, that number had reduced to 3,400 visitors, or we lost 98% of our tourism numbers since 2015. Mr. President, I share these figures to underscore the susceptibility of external influences and the profound impact they have on our national economy. Already suffering from the drop in tourism, Palau was hit hard by the worldwide delay of goods caused by the pandemic. Factories shut down and logistical challenges led to delays in the delivery of equipment and supplies. Prices soared, and Russia's invasion of Ukraine further aggravated the situation, causing gas prices to skyrocket. The economic downturn experienced by Palau underscores the interconnectedness of our global community. If tourism challenges and COVID-19 were the 1-2 punch, the inflated cost of goods could have very well knocked us out. Luckily, we had the help and support of partners. The invasion of Ukraine by Russia, although geographically distant, had a ripple effect that led to high inflation and prices in Palau. This situation raises the importance of security and how destabilizing conflict can be to world order. There are Palauans today who survived a war that was not of their own making, only to suffer the ripple effects of another. Current events serve as a stark reminder of the urgent need for peace and stability worldwide. We unequivocally condemn Russia's invasion of Ukraine and call for an immediate cessation of hostilities. Similarly, we urge the United Nations and all parties involved in the Taiwan Straits to exercise restraint and seek a peaceful resolution to reduce tensions. The well-being and prosperity of nations and their economies are intrinsically linked to global peace and stability. For the last 2 years, we've been striving to build a resilient economy amidst external pressure. A significant challenge has been outmigration. Since 1994, when we gained our independence, nearly half our population has left and seek
seeking new opportunities outside and beyond our shores. The brain drain has not only reduced local capacity, but has hindered growth. We are grateful to partner nations, including the United States, Japan, Taiwan, and Australia, and others that provide assistance in training capacity to upskill our local population as well. And we are encouraged by discussions to promote economic investments and potentially create job opportunities that can help discourage out-migration and promote economic growth. Climate change is the most significant challenge to our progress toward achieving sustainable development. The impacts are evident in our coastal areas, agricultural lands, marine resources, and cultural heritage, and most importantly, our livelihoods. Assisting in mitigating and adapting to these impacts is crucial for our continued progress and survival. In my youth, I'd spearfish on the reef with my father, helping to provide for our family. There was one remote island in Palau, southern waters, where we would go. It was alive with birds, turtles, and fish and clams. Recently, I revisited this island with my children, witnessing turtles laying their eggs. The island had diminished in size by 2/3 due to sea level rise. And sadly, half the turtles' eggs that were laid that night were in the tidal zone and unlikely to survive. This heart-wrenching reality mirrors the fate of our homes and cultures if we fail to take decisive action. We urgently call on the G20 nations, responsible for 80% of global carbon emissions, to uphold their commitments to the Paris Agreement and limit warming to 1.5 degrees. This is crucial to mitigate the climate change impacts like disappearing islands and unhatched turtle eggs. As major emitters, the G20 nations have a crucial role to play in emission reduction and leading the path towards sustainable development. We urge the UN to simplify access to multilateral funds for SIDS and other vulnerable communities. Promoting faster transition, we call on the international community to work with the SIDS to increase access to climate finance. And we believe it's time that we change the metrics we use to determine how we access these funds by using a better index, a multi-vulnerability index, to determine how we help. However, we must ensure that commitments pledged here are acted upon and not forgotten. We have a saying in Palau that goes, Ngora terbesel adaw. Let's not be like the foam riding on the waves of the ocean, drifting without settling. This Palauan saying refers to meetings where much is said, but afterwards no action is taken. Despite these challenges, we acknowledge progress that has been made. COP26 in Glasgow, COP27 in Sharm el-Sheikh were successful in leading to green domestic policies in some of the world's largest economies. And we appreciate the support of nations opposing and putting a moratorium on deep sea mining. Proponents argue seabed minerals aid renewable transition. But the reality is we lack the knowledge about the potential impacts on the underwater ecosystems this devastating action could have. Disturbing the ocean bed, we know, could release stored carbon dioxide, which directly contradicts with our efforts to combat climate change. We advocate for a global deep sea mining moratorium
and adhering to the UN Convention on the Law of the Sea's precautionary principle. On a positive note, Palau will sign the BB&J instrument tomorrow. Universal participation is crucial, especially from developed countries that can provide the implementation means and engage in areas beyond national jurisdiction activities. This movement signifies global unity in protecting the high seas biodiversity. Palau also would like to take this opportunity and second President Biden's call for the Security Council's reform. We believe such reform would introduce fresh perspectives and allow nations like Japan a permanent seat in the Council, which has seen little change since its establishment in 1945. We propose considering the abolishment of the veto powers, which can obstruct effective UN action. The upcoming summit of the future in 2024 and the 80th anniversary of the United Nations in 2025 present fitting opportunities to demonstrate progress in the Security Council. We also advocate for change regarding the Republic of China's Taiwan unjustly excluded from the UN processes. Despite its remarkable leadership and innovative solutions, Taiwan has collaborated with Palau on many vital issues, such as tourism, agriculture, ocean conservation, climate, gender equality, education, and innovation. And we urge the UN to allow Taiwan's meaningful participation in crucial specialized agencies and processes like the WHO, ICAO, and the UNFCCC. Taiwan's 23 million people have much to offer to the world, and the UN Charter affirms the equal rights of all peoples and nations, and we urge the UN to uphold the vision by allowing Taiwan to participate and contribute. Our world is under siege from war and climate change and threats that undermine sustainable development and have driven many into poverty. The Ukraine crisis exemplifies this, with lives lost, property destroyed, and essential supplies disrupted. These crises are not distant threats, but harsh realities affecting millions, including those in the Pacific Islands. We must act now to improve life across our shared ocean and world. The Palauan story of Tebang, a son, teaches us about unity. Tebang and his friends went to the forest to fell a large tree to be carved into a canoe. Unfortunately, the log ended up in a taro swamp. Unable to move it, Tebang went home to consult his father, who gave him a chant. He returned with all his friends, and together chanting "It can move," or we like to say "It can move," they began pulling in unison, which allowed the log to be pulled from the swamp to the shoreline to be carved into a canoe. Just as Tebang and his friends moved the log, we too can move mountains if we speak and act together. Our task may be daunting, but remember, it can move. We can move towards a sustainable future where our grandchildren can breathe clean air, swim in pristine seas, live in peace, and prosper. So let's raise our voices together and chant "Ikamu." Let's move this world toward a better tomorrow. Together, we are unstoppable. Together, we can ensure a thriving planet for generations to come. Let's seize this moment
with unity and determination, let's unite for a better tomorrow, because together we can move. We are truly stronger together. Monsieur Lam, thank you and God bless you all. Au nom de l'Assemblée générale, On je tiens à behalf of remercier the le General président de Assembly, la I République de Palau wish de to thank l'allocution qu'il the vient de President of the prononcer. Republic of Palau for the Et j'ai pris statement le just made, protocole de bien vouloir and I accompagner request son protocol Excellence. to escort His L'Assemblée va Excellency. entendre l'allocution The de son Assembly will hear Excellence an address M. by Macky His Sall, Excellency Mr. président de la Macky République du Sall, Sénégal. President of the Republic of J'ai pris le Senegal. protocole de bien I vouloir request accompagner son protocol to Excellence. escort His Excellency. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai On l'honneur de behalf of souhaiter the la General Assembly, I bienvenue have the honor à to son Excellence welcome M. His Excellency Macky Sall, Macky Sall, président de la République du President Sénégal, of the Republic et of je l'invite Senegal, à prendre la parole devant and to l'Assemblée. invite him to address the Assembly. Je vous remercie, Monsieur le Président, Thank Monsieur le you, Président de Mr. l'Assemblée President, générale, President of the General Assembly, chers collègues, dear Monsieur le Secrétaire colleagues, général, Secretary General, Mesdames, Messieurs, ladies and distingués gentlemen, délégués. distinguished delegates. Monsieur le Président, au nom President, du Sénégal, on behalf of Senegal, je vous adresse tous mes vœux de I succès wish you every à la présidence des success travaux de as you l'Assemblée preside over the générale. work of the General Assembly. Je remercie votre I prédécesseur thank et your predecessor, renouvelle notre and soutien I au renew our secrétaire général support to the Secretary dans General l'exercice de as ses he charges carries out his work au service de in the service of l'organisation. this organization. Depuis notre dernière session, Since our last session, l'état du monde ne s'est the pas state of the world amélioré. has not improved. Pour des millions de personnes, For millions of le people, quotidien reste daily marqué life par la peur, is one la of violence, fear, la violence, pauvreté poverty, et les and inégalités. inequalities. Nombre de pays continuent de Many subir countries continue to l'impact suffer économique et for social the de la pandémie economic and social COVID-19. impact of the Le COVID-19 réchauffement pandemic. climatique Climate a atteint un niveau change sans has précédent. reached an La unprecedented level. tragédie de l'émigration clandestine The tragedy of illicit rappelle migration la reminds nécessité us de of the mettre en œuvre need to le implement pacte the mondial global pour des compact migrations for sûres safe, et ordonnées, orderly, régulières, and regular migration, et de poursuivre sans and relâche to la lutte contre les réseaux continue criminels to qui combat organisent the ce criminal trafic networks illicite that are d'êtres organizing this illicit traffic in human beings. Une guerre de haute intensité fait courir à l'humanité high-intensity le risque war d'une catastrophe majeure. is leading to humanity standing at the En risk Afrique, of a major La résurgence des coups disaster. d'État In reste Africa, un the sujet resurgence de grave of coups d'État préoccupation. remain a subject of Le grave Sénégal concern. réitère Senegal sa ferme reiterates condamnation its firm de toute condemnation forme of de any changement type anticonstitutionnel of de gouvernement. anti-constitutional government change. L'urgence de l'heure, c'est aussi le terrorisme The current qui continue de emergency gagner is du also terrain that en Afrique, of terrorism, which sans continues to gain réaction ground in Africa appropriée du without Conseil de appropriate sécurité. action taken by the Security À Council. maintes reprises, notamment lors de son mandat au Particularly Conseil, during its mandate in the 2016 Council in 2016 and 2017, 2017, le Sénégal a Senegal alerté has repeatedly sur raised l'inefficacité des the opérations de maintien de inefficiency la of the paix en peacekeeping Afrique, operations in Africa, dont les mandats et whose les équipements mandates ne and répondent equipment guère à la nature are des not situations. in line with the current situations. Il n'y a pas de paix There is no à peace maintenir to maintain là où il s'agit plutôt where de la restaurer the peace needs en to combattant be des groupes restored. armés qui Armed pillent groups need et to be endeuillent fought. Those au quotidien who les populations are innocentes pillaging occupent and des attacking territoires entiers innocent populations every day. et menacent des They're États occupying dans leur existence. entire territories and threatening states. They're Les threatening the péripéties very existence tumultueuses of de states. deux missions de The paix tumultuous history of actuellement en two Afrique current sont édifiantes à ce peacekeeping missions sujet. in Africa are quite telling when En it comes to conséquence, this. And le Sénégal therefore, invite Senegal, à nouveau once again, le calls Conseil on de the Security sécurité à Council assumer pleinement to ses responsabilités fully assume its dans la lutte contre responsibilities le in terrorisme en combating Afrique terrorism in en Africa vertu du mécanisme de under sécurité the collective mechanism of prévu collective par la Charte. security as envisaged in the Dans le Charter. même esprit, In the same spirit, nous appelons à la désescalade we call et au règlement for pacifique de la de-escalation guerre en and a Ukraine. peaceful
settlement to the war in Nous Ukraine. renouvelons notre soutien We renew au droit du our peuple support to the palestinien right of the Palestinian à un people État viable, for a coexistant pacifiquement state that is avec l'État living d'Israël, coexisting peacefully with the chacun state of à Israel, l'intérieur de both frontières sûres within et their internationalement safe reconnues. and internationally recognized borders. Monsieur le Président, Mr. President, le thème de cette session nous rappelle the theme of this session que l'idéal reminds à la us base du that the multilatéralisme ideal at the very c'est de foundation créer of et multilateralism promouvoir is to entre les create pays and promote des relations confiantes, solidaires et confident, inclusives. solidaire, confident Le and Sénégal inclusive reconnaît le relations service between countries, appréciable relations that que le are système des Nations Unies created in et celui de solidarity. Bretton Woods Senegal rendent au recognizes pays the significant depuis services that près the de 80 UN ans. system and that of Bretton Woods has been Mais giving nous to savons its tous member le states for système almost 80 multilatéral, years now. But we all know héritage d'un that the passé multilateral révolu system est is the devenu heritage obsolète. of our past, Or, and comme now l'a it is justement obsolete. alerté le secrétaire As was général rightly said by Antonio the Guterres, Secretary General Antonio un Guterres, système qui a system that continue continues d'ignorer les to ignore réalités the de son realities temps of its et les time besoins de plus and de trois the quarts de needs ses of membres more than 3/4 of its accentue members, les inégalités, highlights the inequalities, génère les conditions de sa generates contestation the conditions provoque le for risque the de system sa to be fragmentation. contested and provokes a risk Si nous voulons that it may éviter fragment. cette fracture, If we want to avoid la this sagesse fragmentation, commande de réformer wisdom la gouvernance would tell politique, us that we need économique to reform political, et financière economic, mondiale, and financial governance afin at the qu'elle global soit level. plus juste, It must plus be more représentative de la just, diversité more representative et of the conforte diversity, ainsi sa and légitimité. thus reaffirm its Nous pouvons y legitimacy. arriver si nous mettons la We volonté can do politique so if nécessaire. we devote Le the G20 necessary political will l'a to it. montré en The G20 admettant l'Union showed this africaine by comme admitting membre de the plein droit. African Union as Je a remercie full vivement les member. membres du G20 I warmly thank the pour members leur of the soutien G20 for their unanime à unanimous cette support initiative to this que le initiative, Sénégal avait which portée Senegal lors de sa had présidence en exercice proposed de l'Union while it africaine. was presiding over the African Union. Nous souhaitons que l'exemple d'inclusion ainsi donné par le We G20 hope that this example of soit suivi inclusion given par by le the Conseil de G20 sécurité will be et les institutions followed de by the Bretton Security Woods Council and the pour un Bretton Woods multilatéralisme plus institutions représentatif for a des multilateralism that intérêts is more de tous ses membres. representative of the interests of all its members. De même, le Sénégal reste In the same attaché vein, à la Senegal vision remains de committed relations to the vision internationales of apaisées, peaceful international fondées sur relations l'égalité, based on fondées sur l'égale dignité des the peuples, equal dignity of des peoples, cultures et des cultures, civilisations. and civilizations. Le 31 octobre 31st of October 1961, 1961, soit un an après 1 year l'indépendance de after notre the pays, independence of our country, le président Léopold Sédar President Senghor Leopold Sédar expliquait Senghor ici sur cette vision expressed this vision par ces mots, et je le cite, using these words. une civilisation A particulière particular ne civilization saurait s'imposer seule cannot sans dresser contre be elle la established majeure partie de l'humanité. without Fin de citation. causing the majority of 62 ans humanity après, to rise up against it. notre position reste la même, 62 years later, our position Entre remains the same peuples between free dont peoples l'histoire et les réalités where socioculturelles sont diverses. the Il ne socio-cultural peut y realities and avoir history are de diverse. légitimité There cannot pour be any certains de legitimacy définir et imposer for à tous some to une define seule façon de and vivre force a single way of comme un living upon prêt-à-porter all. For civilisationnel. example, some sort of Ce qui va pour les uns one-size-fits-all ne va civilization. pas forcément What pour works les for autres. some does not necessarily work for others. Ensemble, Together, nous pouvons we pratiquer can nos valeurs practice communes. our common values. Mais But ensemble, also together, nous we devons must respecter respect nos our différences. differences. Voilà pour le Sénégal ce qui doit forger This, for un Senegal, is what universalisme must revitalisé, be the plus foundation ouvert of et a plus revitalized efficace dans la universalism, prise en charge one that des is more défis open, more effective de notre in temps. addressing the challenges of our time. Parmi ces défis, il And y a amongst l'urgence these climatique. challenges is
the climate Alors que crisis. les phénomènes extrêmes se multiplient, Extreme phenomenon are le multiplying. Sénégal reste Senegal engagé dans remains la mise en œuvre committed in the de l'accord de Paris implementation sur le climat. of the Paris Accord on Ainsi, climate change. Grâce à notre politique volontariste And de mix through our énergétique, willing les énergies renouvelables policies when it comes représentent to aujourd'hui 31% energy de nos mixes capacités installées. and renewable energies now Avec la represent signature en 31% of juin our dernier de notre electricity. partenariat With the pour une signature last June transition of our partnership énergétique for a juste, just energy nous transition, avons l'ambition our de porter ce ambition taux is to à raise this 40% rate en to 2030. 40% by Et je 2030. remercie ici les pays And here I partenaires du thank G7 the qui nous ont partner accompagnés countries that have supported us dans la mobilisation de in the 2,5 milliards mobilization d'euros of sur une 2.5 billion période de 3 à euros 5 ans over à an partir initial de period of 2023 3 to 5 years, pour financer nos beginning in projets 2023, au titre de ce partenariat. to finance our projects under this Nous partnership. poursuivons en même temps At the same la time, we'll réalisation continue d'infrastructures sobres the en completion carbone of et résilientes carbon au neutral changement infrastructure, climatique, those that dont are resilient to deux climate projets, change. These le include système de two transport projects de masse, of un mass train express transport, a régional regional express train, et une ligne de bus and rapide transit, a rapid tous transit deux bus line, électriques. both of which will be electric. Avec l'exécution de nos projets nationaux With the et implementation continentaux, of our national and continental à l'image de la projects Grande Muraille Verte, under the nos Great pays sont Green clairement Wall, engagés our dans l'action countries are clearly climatique committed à la to hauteur climate de action leurs moyens. in line with their means Il reste available. que, pour l'essentiel, les projets verts en Afrique sont Green financés projects in par Africa recours à la dette are commerciale, financed through alors qu'ils commercial devraient debt, être soumis et soutenus but they should be par supported la mobilisation by the de 100 mobilization milliards de of dollars par $100 an billion a convenu year depuis la COP as 15 established during COP en 15 2009 in pour 2009 financer l'action climatique. to La finance justice climate climatique action. voudrait qu'un continent Climate justice qui contribue pour moins de 4% mean des émissions that the continent that qui en contributes souffre less le than plus 4% of emissions and that ne soit suffers pas the most should condamné not à be s'endetter condemned to become réparer indebted to et prévenir repair des and dommages prevent dont il n'est the point damage responsable. that it is not responsible for. Le Sénégal est pour une Senegal transition énergétique Is juste et in équitable, favor of just, tenant equitable compte des besoins energy spécifiques transitions, those de that nos take pays, into account the specific y needs of our compris countries, l'accès universel including universal à access l'électricité to electricity, dont plus de 600 millions something d'Africains that restent more encore than 600 privés. million Africans are Alors, still without. Si nous voulons que la COP28 soit le Thus, if we rendez-vous des want promesses tenues, COP28 to faisons be a en meeting sorte of promises que les that were financements kept, annoncés we must ensure that the soient announced disponibles financing be et available accessibles and selon des accessible procédures et through modalités simplifiées simplified et and transparentes. transparent procedures and modalities. Monsieur le Président, Mr. chers President, amis, dear friends, le 25 février on the 25th 2024 of February se tiendra 2024 l'élection présidentielle the date sénégalaise. of the Senegalese presidential election. Comme les précédentes, Like those Elle that sera have come démocratique, before, it will be democratic, et free, transparente. and transparent. Et le 2 avril, je And passerai le the 2nd pouvoir of à April, mon I successeur. will pass Après the 12 ans à power la to tête my de notre pays. successor after 12 years at the head of our country. Je voudrais I would like remercier to thank ici les pays membres de notre the member organisation countries of our pour organization leur amitié for their friendship et leur collaboration. and their Porter la cooperation. voix du Sénégal, Being the nouer voice et entretenir of des Senegal, amitiés dans ce concert des nations creating and maintaining où s'harmonisent nos friendships efforts in communs this vers nos Assembly of fins communes Nations, where our aura common été efforts un are grand towards honneur our common pour moi. goals, was a great honor for me. Au nom du peuple sénégalais, je On voudrais behalf dire of the people of Senegal, ma I wish to gratitude express my tous mes gratitude collègues. to all my colleagues. en les priant And d'accueillir I mon ask successeur them avec to welcome la my même successor amitié with the same et la même friendship considération. and the same consideration. Je garderai pour tous I les mêmes will sentiments keep d'amitié the et same d'estime feelings cordiale. of friendship Je and suis cordial confiant respect for que you la all. tradition I sénégalaise am d'ouverture confident et de that dialogue, the Senegalese tradition of mon openness successeur and sera dialogue fidèle
aux relations will d'amitié be confiantes that of qui my unissent successor as he notre remains pays committed et to tous les the membres des trusting Nations Unies. friendships that unite Mesdames et messieurs, je our vous country remercie and all the de votre members of the aimable United attention. Nations. Ladies and gentlemen, I thank you for your kind attention. Au nom de l'Assemblée générale, je On tiens à behalf remercier of le the General président de la Assembly, I République du wish to Sénégal thank de the l'allocution President qu'il of the vient de Republic of prononcer Senegal for the statement et je just prie le made, protocole de bien and vouloir I accompagner request son protocol Excellence. to escort His Excellency. L'Assemblée va entendre The l'allocution de Assembly son Excellence will hear an M. address Olaf by His Scholz, Excellency Mr. Olaf chancelier de la Scholz, République fédérale Chancellor of d'Allemagne. the Federal Republic of Je prie le Germany. protocole de I bien vouloir request accompagner son protocol Excellence. to escort His Excellency. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue I à have the son pleasure Excellence M. to Olaf welcome Scholz, His Excellency chancelier de la Mr. Olaf République fédérale Scholz, Chancellor d'Allemagne, of the Federal et Republic of l'invite à Germany. prendre la parole devant I l'Assemblée. invite him to address the Assembly. Herr Präsident, Mr. President, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, fast auf den Tag heute vor 50 50 Jahren almost traten to the zwei day, deutsche Staaten den two Vereinten German Nationen states bei. joined the United Nations. Als 133. The then Mitglied die German damalige Democratic Deutsche Demokratische Republic Republik, as als the Mitglied 133rd Nummer member, 134 die and the Bundesrepublik Federal Republic Deutschland. of Germany as the 134th Dieser Schritt hat für member. uns Deutsche bis heute This step is große of great Bedeutung. importance to us Germans to Denn this mit very der day. Mitgliedschaft in den For Vereinten Nationen membership war für of the mein United Land, Nations enabled Urheber my furchtbarer country, Kriege und the grausamer instigator Verbrechen, of terrible die wars and Möglichkeit horrific verbunden, crimes, zurückzukehren to in die return Familie to the family friedliebender of Völker. peace-loving nations. Für diese Chance sind wir We're zutiefst dankbar. profoundly grateful for this chance. Die Rückkehr war nicht frei This von return was Voraussetzungen. not free of Vorausgegangen war requirements. dem deutsch-deutschen The Beitritt eine accession of the two visionäre German Politik states der was Entspannung. preceded by a visionary Sie folgte policy of dem Ziel, détente. die Gräben des The Kalten aim, Krieges as my zuzuschütten, predecessor, wie mein Federal Vorgänger, Chancellor, Nobel Bundeskanzler und Peace Prize Laureate Friedensnobelpreisträger Willy Willy Brandt, Brandt es vor 50 said Jahren here hier in New York formulierte. 50 years ago was to Drei fill Dinge in waren the dafür rift of the unerlässlich. Cold War. Three Erstens things das were klare essential for Bekenntnis this. beider deutscher First of all, Staaten, the clear commitment Konflikte of both ohne German Gewalt zu states to lösen. resolve conflicts without Niedergelegt force. wurde das im This was laid Grundlagenvertrag down zwischen in the Bonn und basic treaty Ostberlin between Bonn sowie in and den East Verträgen, die Berlin, die as Bundesrepublik well as in the mit ihren treaties östlichen which the Nachbarn Federal schloss. Republic of Germany concluded Die with its zweite eastern Voraussetzung neighbors. war der Verzicht auf The jegliche Form second des prerequisite Revisionismus, was the renunciation indem of die any nach dem form of Zweiten Weltkrieg revisionism neu by entstandenen Grenzen Deutschlands recognizing als Germany's new borders unverletzlich drawn after anerkannt the wurden. Second World War as Diese inviolable. Entscheidung stieß damals bei vielen Bürgern At the und Bürgern time, Westdeutschlands many people auf in West Ablehnung. Germany were opposed Im to this. Rückblick hat sie sich In als retrospect, richtig erwiesen. however, it proved to be the right Die decision. dritte Voraussetzung war schließlich eine Finally, Politik, die die the third Realität des Kalten prerequisite Krieges was a nicht foreign ausblendet policy that did not und die ignore the zugleich immer realities darauf of the Cold gerichtet War blieb, and den which at the Status same quo, also time die always Konfrontation der remained Blöcke focused und on damit auch die unnatürliche overcoming Teilung the status Deutschlands quo, zu that überwinden. is to say the confrontation Wenn ich between the hier und blocs and heute thus auf diese also the Anfänge unserer unnatural division Mitgliedschaft of in den Germany. Vereinten Nationen When I zurückblicke, look back here dann today nicht at the nur beginnings of aus our membership historischem of the Interesse, United Nations, I'm doing sondern weil so das not only out of Gewaltverbot immer historical noch das interest. unerreichte Rather, it Kernversprechen is because unserer the Vereinten Nationen prohibition of bildet. the use of force Weil still die remains the unfulfilled Unverletzbarkeit core von pledge Grenzen of und our die United souveräne Nations. Gleichheit der Staaten auch in Because the unserer inviolability multipolaren of Welt borders and the verteidigt werden sovereign muss. equality of states zwar von uns also allen. have to be defended in our Und weil wir multipolar auch world heute, by us all. gerade heute, And den because we Mut, die today, especially Kreativität today, und den Willen need the brauchen, courage, Gräben zu creative überwinden. energy and will to fill in Gräben, the rifts. die sich tiefer auftun denn je. Rifts which are deeper than ever. Diesen drei Idealen, dem Verzicht auf Germany Gewalt als Mittel der is strongly Politik, committed to der these three Ablehnung ideals: jeglicher the Form des renunciation of the use Revisionismus of force und as dem a political Bekenntnis zur instrument, the Zusammenarbeit über rejection of Trennendes any hinweg, kind of fühlt revisionism, and the Deutschland sich determination zutiefst to verpflichtet. engage in cooperation beyond any Uns dividing Deutschen haben factors. diese Ideale das große Glück beschert, It is to heute these in einem ideals that we vereinten Land Germans zu owe the leben, great in fortune of Frieden living mit in a unseren unified Nachbarn, country Freunden und today, Partnern in peace auf der with our ganzen neighbors, Welt. friends and partners around the world. Und zugleich gilt heute umso mehr At the das, same time, was Willy Brandt what hier Willy bereits vor Brandt 50 stated Jahren here sagte. 50 years ago is all the more In true einer today. Welt, in der zunehmend In a jeder world von jedem in which we are abhängt, darf increasingly Friedenspolitik dependent on nicht each vor der other, eigenen a Haustür policy Halt for machen. peace must not stop on our own doorstep. Deutsche Politik kann
kann und wird German sich nie darin policy erschöpfen, can and never ohne will be Rücksicht auf limited andere to unsere pursuing Interessen our interests with durchzusetzen. no Weil wir consideration for wissen, others.
Unsere because we Freiheit, know that unsere our Demokratie freedom, our und unser democracy Wohlstand sind and our zutiefst mit dem prosperity Wohlergehen are deeply Europas und rooted der Welt in the verknüpft. well-being of Europe and the world. Deshalb lautet das Gebot der Stunde auch That is nicht why the weniger order of the day is Kooperation als not heute. less cooperation, Heute vielleicht als Decoupling oder als perhaps packaged Zusammenarbeit today nur as unter decoupling Gleichgesinnten or verpackt, as cooperation only sondern among the mehr like-minded. Kooperation, die Instead, Stärkung we need bestehender more Allianzen, genauso cooperation. wie die Existing Suche nach alliances neuen must be Partnern. strengthened and Denn new nur so partners sought. lassen sich auch die For this is Risiken the only allzu way einseitiger to reduce the Abhängigkeiten risks of abbauen. excessively one-sided Das gilt umso dependencies. mehr in einer Welt, This die is all the more anders true in als a vor world 50 which, Jahren in nicht mehr contrast to nur 50 zwei years ago, Machtzentren kennt, no sondern longer has viele only two centers of unterschiedliche. power. Rather, it has many. Multipolarität ist keine neue Ordnung. Multipolarity is not a new Wer damit order. verbindet, dass kleinere Länder der Anyone who Hinterhof assumes größerer that Länder smaller sind, countries der are the irrt. backyard of larger ones is Multipolarität ist mistaken. keine normative Kategorie, sondern Multipolarity eine is not a normative Zustandsbeschreibung. category, but a Wer in description einer of today's multipolaren reality. Welt nach Ordnung sucht, der Anyone muss hier seeking bei order den in a Vereinten multipolar Nationen world beginnen. has to start here at the Deshalb United unterstützt Nations. Deutschland That das is why UN-System Germany und supports the leistet UN als system zweitgrößter and, Geber nach den as the Vereinigten second Staaten aus largest voller Überzeugung contributor seinen after Beitrag. the United States, pays its regular Nur die budget Vereinten assessment Nationen with full auf Basis conviction. der Werte, Only die the in ihrer Charta United verkörpert Nations, sind, on the lösen basis den of the Anspruch values enshrined in universeller its charter, Repräsentanz can und fully souveräner realize the Gleichheit aspirations of aller universal vollumfänglich representation ein. and sovereign equality Das for gilt weder all. für die G7 That oder die cannot be G20, said of so either wichtig the sie für die G7 or weltweite the Abstimmung G20, sind, as noch für die important BRICS as oder they andere are for Gruppen. achieving international consensus Ich weiß, or of BRICS was or manche other dem groups. entgegenhalten. I know that some will Sind counter die by Vereinten Nationen asking, nicht allzu oft is the handlungsunfähig, United Nations not gelähmt all von too den often Antagonismen unable ihrer to take heterogenen action, Mitgliedschaft? paralyzed by the Denjenigen antagonisms of sage its ich, die heterogeneous Blockade membership? einiger weniger, My und seien response sie to noch them so is, einflussreich, the darf uns doch obstruction nicht of a darüber few, no matter hinwegtäuschen, how dass influential wir, they are, die ganz should not große lead us to Mehrheit der forget that Staaten, we, uns the in vielem overwhelming einig majority sind. of states, agree Wir alle, on many things. fast alle, All of wollen, us, dass Gewalt almost als Mittel all der of us, Politik geächtet want bleibt. force as a political Wir instrument alle haben to ein remain Interesse daran, dass banned. die Souveränität, All of us have die an interest in territoriale ensuring Unversehrtheit und that die the politische sovereignty, Unabhängigkeit unserer territorial Länder integrity and geachtet wird. political independence of our Und countries wir are alle respected. sollten wissen, was And dies all of us voraussetzt, should know what nämlich, this dass wir requires, diese Rechte auch namely anderen that zugestehen. we also grant others these Diese rights. goldenen Regeln sind universell, These golden auch wenn rules are viele von universal, uns noch nicht mit am Tisch even if saßen, many of als us die were not UN-Charta yet sitting around the 1945 table when the verabschiedet wurde. UN Charter was adopted in Doch schon 10 Jahre 1945. später, im indonesischen Yet, Bandung, only 10 waren years es die later vom in Kolonialismus Bandung, befreiten Staaten Indonesia, Afrikas und It Asiens, was the die African ihre and Stimme für Asian states Selbstbestimmung, liberated für from territoriale colonialism that raised their Unversehrtheit, für voices to souveräne call for Gleichheit aller Staaten self-determination, und für eine Welt territorial ohne integrity, Kolonialismus und the sovereign Imperialismus equality of all erhoben. states, and a world without Dies colonialism scheint and heute aktueller imperialism. denn je. This seems An more diesen relevant today Prinzipien than ever müssen wir before. alle, ob groß It is by oder these klein, principles uns that messen we, lassen. whether large or small, Diese will Prinzipien all be müssen auch bei der judged. Neuordnung unserer These multipolaren principles Welt die must also Grundlage form the bilden. basis when it comes to reshaping our Nur multipolar dann world. lassen sich auch die Only globalen then can the Herausforderungen global unserer Zeit challenges lösen. of our time can be mastered. Die größte davon ist The der greatest challenge menschengemachte of Klimawandel. all is Natürlich anthropogenic tragen die climate klassischen change. Industrieländer Of course, beim Kampf gegen The die traditional Klimakrise ganz industrialized besondere countries have a Verantwortung. special responsibility in the Zugleich fight gehören against the heute climate viele weitere crisis. Länder zu However, den größten many other Emittenten. countries are among the biggest Statt nun emitters auf andere today. zu warten, müssen wir alle Instead of gemeinsam waiting mehr for tun others, für die we all Erreichung have der to do Pariser more together Klimaziele. to achieve the Paris Jede climate goals. und jeder einzelne von Each and ihnen every one muss of die us Chance erhalten, must das have gleiche the Maß an Wohlstand opportunity zu erlangen wie to die gain Bürgerinnen the und same Bürger in level of Europa, prosperity as Nordamerika people oder in Ländern wie Europe, Japan oder North Australien. America, or in countries such as Japan Doch wenn or sich diese Australia. wirtschaftliche Entwicklung mit den Technologien und However, Produktionsweisen Our des 19. planet oder will 20. not Jahrhunderts survive if vollzieht, this economic mit development is attained Verbrennermotoren with und the technologies Kohlekraftwerken, and production dann processes wird of unser the Planet 19th das nicht or überstehen. 20th centuries with combustion Daraus folgt doch engines and eines: Wir coal-fired müssen power wirtschaftliche plants. Entwicklung entkoppeln This vom leads us to Ausstoß one von conclusion. CO2. We have to decouple
economic In vielen development from Ländern gelingt CO2 es bereits, emissions. denn die This is Lösungsansätze already und happening in many Technologien countries, dafür for haben we wir. have the solutions and Als technologies. starkes Technologieanbietendes
As a key nation in the field of technology, we are offering to cooperate here for the common good. Produzenten erneuerbarer Energien und deren If industrielle producers Nutzer of über renewable energies Kontinente and their hinweg industrial users come zusammenfinden, schaffen together wir across gemeinsam continents, neuen we Wohlstand will create an new vielen prosperity Orten dieser together Welt. in many places Und around ich the bin froh, world. Ihnen heute And I'm ankündigen zu pleased können, to announce to you Deutschland today erfüllt auch seine that Zusagen Germany zur is honoring internationalen its pledges on Klimafinanzierung. international climate Von financing. 2 Milliarden Euro im Jahr From 2 billion 2014 euro in über 4 Milliarden 2014 Euro im and Jahr then more than 2020 4 billion haben wir unseren euro Beitrag in im letzten Jahr auf 2020. 6 Milliarden We Euro tripled our verdreifacht. contribution last year to Damit 6 billion halten wir euro. Wort. We have therefore kept Das our tun auch word, die Industrieländer insgesamt, as will the die dieses Jahr industrialized wohl countries as a erstmals whole, von which 100 will hit Milliarden their Euro target of für die 100 internationale billion euro for international Klimafinanzierung climate erfüllt financing werden. for the first time this year. Das ist ein wichtiges Signal, That is an ein important überfälliges and Signal, overdue bevor wir signal im Dezember in before Dubai we take Bilanz stock ziehen in und über Dubai neue this December Klimaschutzpläne ab and 2030 negotiate new verhandeln. climate action plans for the period Mir ist after wichtig, 2030. dass wir dabei so konkret und so I believe it is verbindlich wie important that möglich we sind. are as concrete and as Deshalb werbe ich binding as dafür, possible. dass wir uns in That is Dubai why klare I Ziele für den advocate Ausbau der that we erneuerbaren set clear Energien targets in und für mehr Dubai for the expansion of Energieeffizienz renewable setzen. energies and for greater energy efficiency. Genauso ambitioniert werden wir bei We will der be Erreichung der equally SDGs, ambitious der when it nachhaltigen comes to achieving the Entwicklungsziele sein. SDGs, the Sustainable Klimaschutz Development oder Goals. Entwicklung, Climate diese action Abwägung or geht nicht. development, this trade-off will Unser not Gipfel work. gestern hat mir gezeigt, wie Our dringend summit wir auch yesterday bei den brought home to me SDGs how aufholen urgent müssen. it is that we make up for Deshalb lost wollen wir time beim Summit when it of the comes to Future the im kommenden Jahr, SDGs too. den wir gemeinsam We mit therefore unseren want to use Freunden next aus year's Summit Namibia of the Future, which vorbereiten, we're currently weiter Tempo preparing with machen our friends from und die Namibia, Umsetzung to der pick up the Agenda pace and push 2030 ahead with the vorantreiben. implementation of the 2030 Wichtig agenda. ist mir in diesem Kontext, dass It is wir für mehr important to me in this private context Investitionen in that we Afrika, ensure Asien, more private Lateinamerika und der investment in Karibik Africa, sorgen. Asia, Latin ein America, Beispiel. and the Caribbean. Die ganze Let me Welt just give redet you one derzeit example. über die The entire Diversifizierung von world is currently Lieferketten talking und über about the Rohstoffsicherheit. diversification of supply Wäre chains es da and raw nicht ein material Anfang, security? dass wenigstens Would der it not be erste a start if at Verarbeitungsschritt vor least Ort the first stattfinde, production step dort, were to wo take die place Rohstoffe on im site, Boden liegen? where the raw material deposits Deutschland are to be und die deutsche found? Wirtschaft jedenfalls sind offen Certainly, dafür, Germany genau and solche German business Partnerschaften are open einzugehen. to entering into partnerships of this very nature. Wir alle stehen in den kommenden Jahren Of course, natürlich vor der in the coming Herausforderung, years, unsere we will Wirtschaft, all unsere face the challenge of Energieversorgung und unsere leading our Infrastruktur in economies, eine our energy ressourcenschonende, supplies, and our klimaneutrale infrastructure Zukunft to a zu führen. resource-efficient, Das climate-neutral bedarf hoher future. Investitionen. This will require Damit diese major Investitionen gestemmt investment. werden können, müssen wir die To create the Schuldenkrise right vieler Länder conditions to bring about adressieren this und die investment, we internationale have to address the Finanzarchitektur debt crisis in modernisieren. many countries and modernize Ich the habe es international eingangs financial gesagt. architecture. Deutschland I said it steht at the nicht im start Status that quo, auch in Germany dieser is Frage. not clinging on Wir to the wollen, dass sich status etwas quo, ändert. not in this Ich issue setze mich either. dafür ein, We want something to change. zuletzt beim G20-Gipfel in I Delhi, have been dass sich die calling most multilateralen recently at the G20 Entwicklungsbanken summit in reformieren, Delhi for the multilateral damit sie mehr development zur banks to Finanzierung reform so von that they globalen can öffentlichen contribute Gütern more wie dem to Schutz von Klima financing und the protection of Biodiversität global oder public der goods Prävention such as the von Pandemien climate and beitragen. biodiversity or the So prevention haben of es die pandemics. G20 auch in Delhi That beschlossen. is what the G20 decided in Deutschland Delhi. unterstützt diese Reform auch finanziell. Germany is also providing Als financial erstes support Land for this reform. investieren wir We 305 will be the Millionen first Euro country to invest Hybridkapital in die hybrid Weltbank. capital to the tune of Kapital, 305 mit dem die million Weltbank euro laut in the den World Erwartungen mehr Bank. als 2 Milliarden Euro It is an estimated zusätzlichen that this Krediten capital vergeben will kann. enable the World Bank to provide more than 2 Meine billion euro Damen in und Herren, additional loans. Generalsekretär Guterres Ladies hat and heute gentlemen, Morgen auf die General rasant Secretary steigenden Guterres humanitären Bedarfe pointed out to the angesichts der rapidly vielen increasing Krisen demand weltweit and hingewiesen. humanitarian needs faced with the Deutschland many ist crises der worldwide. zweitgrößter Germany Geber is humanitärer Hilfe the second weltweit. largest donor Und of wir werden humanitarian auch weiter an der assistance Seite der Menschen around the in globe, größter and we Not will stehen. continue to stand by the people who Auch need it unsere most. Vereinten Nationen selbst dürfen nicht am Status quo And kleben, our meine Damen und Herren. United Nations itself Und must not damit meine cling ich to the zweierlei. status quo, ladies Erstens, and die Vereinten gentlemen. Nationen And by müssen sich that den I mean two Herausforderungen der things. Zukunft zuwenden, Firstly, the so United wie Nations auch must tackle the Generalsekretär challenges Antonio of the future, Guterres just as das Secretary vorschlägt. General Antonio Eine der Guterres ganz has großen Fragen ist proposed. dabei aus meiner Sicht, wie One of wir the major Innovation und issues in my technologischen view is Fortschritt
für die ganze Menschheit nutzbar machen können. Künstliche Intelligenz etwa bringt große Chancen.
Und zugleich kann sie die Spaltung der Welt zementieren, wenn nur einige davon profitieren, wenn Algorithmen nur einen Teil der Realität berücksichtigen, wenn der Zugang auf die reicheren Länder beschränkt ist. Deshalb fördert Deutschland mit Nachdruck den Austausch zum Global Digital Compact. Dabei sollten wir auch über gemeinsame Regeln für den möglichen Einsatz generativer künstlicher Intelligenz als Waffe sprechen. Eine weitere Zukunftsfrage ist, wie die Vereinten Nationen selbst die Realität einer multipolaren Welt abbilden. Bisher tun sie das nicht ausreichend. Nirgendwo ist das so augenfällig wie bei der Zusammensetzung des Sicherheitsrats. Deshalb freue ich mich, dass immer mehr Partner, darunter 3 der ständigen Mitglieder, erklärt haben, in der Reformfrage vorankommen zu wollen. Klar ist doch, Afrika gebührt mehr Gewicht, wie auch Asien und Lateinamerika. Unter dieser Prämisse lässt sich über einen Text mit verschiedenen Optionen verhandeln. Solche ergebnisoffenen Verhandlungen sollte kein Land mit Maximalforderungen blockieren. Letztlich liegt es in der Hand der Generalversammlung, über eine Reform des Sicherheitsrates zu entscheiden. Bis dahin möchte Deutschland als nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrates Verantwortung übernehmen. Und ich bitte Sie, unsere Kandidatur für die Jahre 2027-2028 zu unterstützen. Meine Damen und Herren, wenn ich in diesen Tagen und vor dieser Versammlung vom Frieden rede, dann sind meine Gedanken bei denjenigen, für die Frieden ein ferner Traum ist. Bei den Sudanesinnen und Sudanesen, die Opfer eines grausamen Machtkampfes zwischen 2 Kriegsherren geworden sind. Bei den Frauen und Männern im Osten Kongos oder ganz aktuell an die Menschen in Karabach. Die erneuten militärischen Aktivitäten, davon bin ich überzeugt, führen in die Sackgasse. Sie müssen enden. Und natürlich bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, die um ihr Leben und ihre Freiheit kämpfen, um die Unabhängigkeit und die territoriale Integrität ihres Landes, um die Wahrung genau der Prinzipien, denen wir uns alle in der UN-Charta verpflichtet haben. Doch nicht nur die Ukraine stürzt Russlands Angriffskrieg in großes Leid. Unter Inflation, wachsender Verschuldung, Düngemittelknappheit, Hunger und steigender Armut leiden Bürgerinnen und Bürger weltweit. Gerade weil dieser Krieg unerträgliche Folgen rund um den Globus hat, ist es gut und richtig, dass sich die Welt auch an der Suche nach Frieden beteiligt. Und zugleich müssen wir uns vor Scheinlösungen hüten, die Frieden lediglich im Namen tragen. Denn Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. For peace without freedom is called nennt oppression. man Diktat. Peace without justice Das muss is nun called endlich auch dictatorship. Moscow, verstehen. too, must Denn vergessen finally wir nicht, understand that. Russland ist für For let diesen us Krieg not forget verantwortlich. that Russia Und es is ist Russlands responsible for Präsident, this war. der ihn mit einem And einzigen it is Befehl Russia's jederzeit president who beenden can kann. end it at any time with one Doch single damit er order. das tut, muss er verstehen, But dass for him wir, to do that, die Staaten he der has to Vereinten Nationen, understand that es we, ernst the meinen mit states of unseren the United Prinzipien. Nations, are serious Dass wir in about our der principles. multipolaren Welt des 21. That in the Jahrhunderts keinen multipolar Platz mehr world of the sehen für 21st century, we Revisionismus do und not see a place for Imperialismus. revisionism and Kaum imperialism. jemand hat das hier in New York so No one treffend here in New formuliert York has wie unser expressed this as Kollege, der aptly as our Botschafter colleague, the Kenias. ambassador of Kenya. Nach Russlands After Einmarsch Russia's invasion of in die Ukraine, Ukraine hat er he im said Sicherheitsrat this in the Folgendes Security gesagt. Council. Rather than form nations that looked ever backward in history with a dangerous nostalgia, we choose to look forward to a greatness none of our many nations and people had ever known. Fellow delegates, Germany's history holds many lessons about the dangers of such nostalgia. That is why we choose a different path when we joined the United Nations 50 years ago. The path of peace and reconciliation, the path of recognizing existing borders, the path of cooperation with all of you in the pursuit of a better, a more equitable world. It started with a solemn promise that we made 50 years ago. A promise every one of us made upon joining the United Nations, namely
to unite our strength to maintain international peace and security. Let us all do our best to live up to that promise. Vielen Dank. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le chancelier de la République fédérale d'Allemagne de l'allocution qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Kishida Fumio, Premier ministre du Japon. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à son Excellence M. Kishida Fumio, Premier ministre du Japon, et l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. 議長、ご列席の皆様、我々は今、高知で再びニューヨークに集まっていますが、折り返し点に来た、SDGs は大きな課題に直面し、残念ながらウクライナ侵略は今なお続いています。世界が歴史の転換点にある本年、日本は安保理に入り、G7 議長を務めています。その中で私は平和への切実な願い、助けを求める脆弱な人々の声に耳を傾けてきました。この声をしっかり受け止め、分断、対立ではなく、協調に向けた世界を目指したい。それが私からのメッセージです。グテーレス事務総長は、我々のコモンアジェンダの中で、国際的な連帯の重要性を呼びかけました。国連を中核に置いた強く実効的な多国間主義に改めてコミットしようではありませんか。議長、世界は気候変動、感染症、法の支配への挑戦など、複雑で複合的な課題に直面をしています。各国の協力がかつてなく重要となっている今、イデオロギーや価値観で国際社会が分断されていては、これらの課題に対応できません。我々は人間の命、尊厳が最も重要であるとの原点に立ち返るべきです。我々が目指すべきは、脆弱な人々も安全・安心に住める世界、すなわち人間の尊厳が守られる世界なのです。国際社会が複合的危機に直面し、その中で分断を深める今、人類全体で語れる共通の言葉が必要です。人間の尊厳に改めて光を当てることによって、国際社会が体制や価値観の違いを乗り越えて、人間中心の国際協力を着実に進めていけるのではないでしょうか。日本はこれまでも人間の安全保障の理念に基づく人間中心の国際協力の先頭を切ってきました。このアプローチとともに、我々は SDGs 達成に向けた国際社会全体での取り組みを加速化しなければなりません。国家や国際社会が地球規模課題に取り組む過程で、個人の尊厳がないがしろにされてはなりません。格差を克服し、SDGs を達成するためにも、質の高い成長、
持続可能な成長が必要です。その鍵は、私の政治信条でもある人への投資にあります。質の高い成長にはジェンダーの視点も重要です。日本は女性参画推進を通じた格差是正や社会の対立克服を目指します。また、途上国の持続可能な成長のため、国際ルールを遵守した透明で公正な開発金融の促進に取り組みます。開発資金ギャップを埋めるため、民間資金も活用していきます。日本は各国とともに投資のダイナミズムを引き寄せつつ、人間の尊厳を守る経済の在り方を模索してまいります。議長、未曾有の危機と課題に立ち向かい、人間の尊厳を守り、強化するため、各国とともに一歩一歩実現できるところから実現していこうではありませんか。第一に、人間の尊厳が尊重される平和で安定した国際社会の実現に向けた協力です。核軍縮は被爆地広島出身の私のライフワークです。核兵器のない世界に向け NPT 体制を維持強化し、現実的実践的な取り組みを継続強化していきます。広島アクションプランの下での取り組みを実行していきます。安全保障環境が非常に厳しい今だからこそ、より幅広い立場の関係者があらゆる機会を捉えて核軍縮の意義に触れ、具体的な行動を取るよう、核兵器国をはじめ世界中の政治リーダーたちの一層の関与を呼びかけていきます。そして被爆者の方々と共に希求してきた核兵器のない世界という理想に向けて、先人の努力により主流化した核軍縮の流れを確実に進めていくことが必要です。今、我々は世界全体の核兵器数の減少傾向が逆転する危機に直面をしています。30年前、ここ総会で謳われた核兵器用核分裂性物質生産禁止条約 FMCT 構想の意義は今もなお変わりません。30年が経過した今、FMCT への政治的関心を再び集めるべく、先ほど FMCT ハイレベル行事をフィリピンおよび豪州と共催しました。核兵器国を具体的な核軍縮措置に巻き込むことが重要です。日本は安保理非常任理事国として核兵器国と非核兵器国の間の議論を促進するべく、国連や関係国と協力してまいります。核軍縮主流化の流れを改めて確実に進めていくためには、政府だけではない重層的な取り組みが重要です。アカデミアや実務の世界における抑止か軍縮かとの二項対立的な議論を乗り越えるため、日本は新たに30億円を拠出して海外の研究機関、シンクタンクに核兵器のない世界に向けたジャパンチェアを設置いたします。昨年、国連と協力し設置した
ユース非核リーダー基金を活用し、核廃絶に向けた若い世代のグローバルなネットワーク形成も継続していきます。紛争下を含め、核物質と原子力施設の原子力安全、核セキュリティを確保することも必要不可欠です。また、紛争により脆弱な立場に置かれた人々の尊厳の擁護も重要です。ウクライナではロシアによる侵略が長期化しています。こうした事態が食糧危機を永続化させてはなりません。アフリカ、中東をはじめ脆弱な人々への支援が不可欠です。紛争下において最も脆弱な立場にある女性や子どもの安全の確保、人身取引対策や国境管理の強化支援、誘拐された子どもの帰国に対する国際的な支援が必要です。女性、平和、安全保障、WPS は女性を重要な施策の担い手と位置づけ、平和や安全保障における女性の役割を能動的に捉えており、日本としても引き続き推進してまいります。第2に、デジタル化の進展と人間の尊厳との両立の実現です。デジタル化は人々に利益をもたらす一方、プライバシーや人権を侵害するリスクをはらみます。人間の尊厳と両立するデジタルのエコシステムや国際ルールが必要です。このため G7 広島サミットでは信頼できる AI を目指し、生成 AI に関する広島 AI プロセスを立ち上げました。サイバーセキュリティを確保し、途上国のデジタル化が進捗するよう、日本は支援を強化していきます。第3に、ネットゼロ実現までの人々に対する負担の軽減に取り組みます。グローバルなネットゼロの鍵を握るのがアジア諸国です。アジアゼロエミッション共同体構想の下、多様なニーズを踏まえた実効的な協力を推進していきます。海面上昇や異常気象に伴う自然災害に耐性を持つ強靭な経済社会の構築に向け、島しょ国を含む気候変動脆弱国に対し、防災の観点からさらなる支援を行います。海洋は潜在力豊かな新たなフロンティアであり、ブルーカーボンの活用等による気候変動への対応を含め、総合的かつ積極的な取り組みが不可欠です。国際法の観点も重要です。将来的な海面上昇による海岸線の後退後も、国連海洋法条約に基づく既存基線の維持を支持いたします。G7 議長国として、生物多様性の保全に関する連携の取り組み、枠組みと、2040年までの追加的なプラスチック汚染ゼロとの野心を定めました。今後も環境分野での貢献を継続いたします。第4に、次の感染症への備えです。新型コロナウイルスとの戦いで得られた教訓を踏まえ、次の感染症に備えなければなりません。G7 としてユニバーサルヘルスカバレッジ達成、
健康危機に対する予防、備え、対応強化のため、官民合わせて480億ドル以上の資金貢献にコミットしました。日本は2022年から25年までに75億ドル規模の貢献を行います。国内資金動員とともに、インパクト投資促進を通じた民間資金動員を支援します。感染症危機対応医薬品等への公平なアクセス確保等において、G20 の成果も踏まえ、新興国を含む途上国とも一層連携いたします。議長、世界が歴史の転換点にある今こそ、我々は初心に戻るべきです。国連憲章には、2度の大戦の経験を経た戦争の惨害から将来の世代を救い、人間の尊厳を守るという先人たちの固い決意が刻まれています。主権平等、領土一体性の尊重、武力行使の禁止といった国連憲章の原則は、人々が平和に暮らすための国際法の基本原則であり、法の支配の根幹です。国際法は弱い立場の国のためにあります。人間の尊厳を守り、強化するために、脆弱な国、人々が平和に生きる権利を法の支配をもって共に守りたいと思います。しかし、今も安保理常任理事国ロシアが国際法、法の支配を蹂躙しています。力または威圧による一方的な現状変更は世界のどこであれ認められません。総会が繰り返し非難する国連憲章違反、人権侵害の状況を一刻も早く是正し、核の威嚇をやめるべきです。私は本年3月、FOIP、自由で開かれたインド太平洋について新プランを発表しました。自由や法の支配、包摂性、開放性、多様性といった理念のもと、多様な国家の共存・共栄に向け、ビジョンを共有する各国と協力していきます。平和への担い手への支援も拡充いたします。国連参画パートナーシッププログラムの幅と質を強化します。英雄平和支援活動の派遣要員への能力構築支援等のため、約900万ドルの追加拠出を行います。日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化の実現を目指すという方針は不変です。共に新しい時代を切り開いていくという観点から、条件をつけずにいつでも金正恩委員長に直接向き合うとの決意を伝え、首脳会談を早期に実現すべく、私直轄のハイレベルで協議を行っていきたいと思っています。議長、国連は対立と分断ではなく、困難に直面する人々に耳を傾け、エンパワーし、協調して困難に立ち向かう場であるべきです。
本年我々は総会議長を支える体制強化の具体策に一致いたしました。これは協調のための国連に向けた着実な一歩です。多国間主義のビジョンを打ち出しておられる事務総長のリーダーシップを高く評価いたします。国連の分断・対立を悪化させる拒否権の行使・抑制の取り組みは安保理の強化・信頼回復につながります。常任理事国以外の加盟国による安保理の議論へのアクセスを向上させるなど、安保理の議論の透明性を高めるための努力も継続いたします。そのためにも、安保理規則の明確化に日本は貢献していきます。世界は大きく変わっています。現在の世界を反映した安保理が必要です。アフリカの代表性の向上を支持しており、常任・非常任理事国双方の拡大が必要です。来年の未来サミットやその後の国連創設80周年を見据え、具体的な行動に移る機会が今です。議長、人間の尊厳を守り、強化する国際協力は、世界が再び同じ目標に向けて動き出す原動力となります。来年の未来サミットで将来世代を念頭に議論を深めることを楽しみにしています。その先、ポスト SDGs を今後検討していく上でも、人間の尊厳こそが国際社会の未来を照らす中核的な理念とならなければなりません。人間の尊厳を強化するため、力を結集し、協調のための国連を実現しようではありませんか。ご清聴ありがとうございました。Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Premier ministre du Japon de la locution qu'il vient de prononcer. Et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Nous avons entendu la dernière intervention pour cette séance du débat général. Nous poursuivrons le débat général demain à 9h dans cette salle. La séance est levée. Inch'Allah.原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含7种有身份证的专利活菌，能产生伽巴、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，也睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品。这是由台湾知名的大学季转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、维生素 C、叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂、无重金属、无人工添加物、无410项农药、无香料调味剂、无防腐剂、无色素，7大保证、7大认证，觉得好安心。每日克菲尔时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 快点购下单！太阳星全效克菲尔益生菌。